Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün günlerden Perşembe, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Hepinizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Birazdan dışarı çıkacağım. Dışarı çıkmadan önce soğuk kahve yapmak için buzluğa biraz kahve yapmaya karar verdim. Erdem gelene kadar hızlıca bunu yapmak istedim. Yaparken de size göstereyim istedim. Şöyle gördüğünüz gibi 21'li bir buz kalıbımız var. Bunun için sıcak suyumu önceden hazırladım. Bunun içine her buz kalıbı için şöyle şu kadar olacak şekilde, bir kaşık olacak şekilde kahve koyuyorum.